Welcome to VDR, your channel, VDR Commerce and Management channel. Fundamentals of Commerce bits. At present, in Andhra Pradesh, first semester BCom, BBA, BCA, first semester Fundamentals of Commerce. The exam pattern will be bit paper type, like fill in the blanks, multiple choice, choose the correct answer, true or false, or matchings. So, but we are explaining the fill in the blanks and multiple choices, okay, unit wise. So, if you like the bits, share, subscribe, and comment. VDR your channel. Thank you. Now we are explaining the fundamentals of commerce. Fill in the blanks. Unit 1. Unit 1 is the commerce part introduction. Okay, we are explaining the bitwise with explanation. First bit, dash is an organized system for exchanging of goods బిట్వీన్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ వరల్డ్. వస్తువులు తయారు చేసినవి ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి చేరడానికి ఈ ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఆర్గనైజ్డ్ ఏమంటారంటే కామర్స్. సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఈస్ కామర్స్. సో లెట్ us see second one. Dash means buying and selling of the goods is called trade. Trade అంటే buying and selling of goods and services is called trade. Next, dash involves selling of goods from one country to another country. సో ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశానికి గూడ్స్ మనం పంపిస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్. సిమిలర్లీ, dash involves buying of goods from seller to another country. So is called import trade. So goods are importing from the one country to the another country. సో బయింగ్, వేరే దేశం నుంచి మనం గూడ్స్ తెప్పించుకుంటే కనుక ఇంపోర్టింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపోర్ట్ ట్రేడ్. నెక్స్ట్, వెన్ గూడ్స్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ సెండింగ్ గూడ్స్ టు అనదర్ కంట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంట్రీపోర్ట్ ట్రేడ్ ఆర్ రీఎక్స్పోర్ట్ ట్రేడ్. అంటే ఒక గూడ్స్ని మనం ఒక దేశం నుంచి తెప్పించుకొని ఇంకో దేశానికి ఆ గూడ్స్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు? ఎంట్రీపోర్ట్ ట్రేడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ క్రియేట్స్ ది ప్లేస్ యూటిలిటీ. అంటే గూడ్స్ మనకి సరైన సమయానికి సరైన ప్లేస్కి వచ్చే విధంగా ఉండేది ట్రాన్స్పోర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి మిల్క్ మార్నింగ్ 6కి రావాలి, మన ఇంటి దగ్గరికి వస్తుంది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ అనేది కల్పిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీస్. It means communication provides the transfer of information from one person to another person. It's called communication. So communication is transfer the information. Next, dash reduce the problem of risk తగ్గించేది ఏంటిది? ఇన్సూరెన్స్. we take insurance, it will be reduce the risk of loss in the business or anything. Dash solves the problem of payment facilities exchanging between the buyers and sellers. So finance facilities provided for the buyers and sellers. సో డబ్బు ఎవరికి, అమ్మే వాళ్ళకి కొనే వాళ్ళకి కావాలంటే ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? బ్యాంకింగ్. సో బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, 10th బిట్, డాష్ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ మార్కెటింగ్ టూల్ ఇన్ కమ్యూనికేటింగ్. సో దట్ ఈస్ ది అడ్వర్టైజింగ్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది కమ్యూనికేటింగ్ టూల్ కింద మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, WTO stands for World Trade Organization. WTO stands for World Trade Organization. Next, GATT means General Agreement on Tariff and Trade. General Agreement on Tariff and Trade. Tariff means taxes. WTO officially announced is 1st January 1995. GATT commenced on 1st January 1948. GATT commenced 1st January 1948. IMF, International Monetary Funds. IMF means
internationally monetary funds. BOT, IMF stands for International Monetary Funds. BOT stands for Balance of Trade. BOP stands for Balance of Payment. Importing and exporting of goods is called foreign trade or international trade. Okay, importing of goods and service, importing of and exporting of means foreign trade or international trade. Okay. Dash, fill in the blank of a country, systematic record of all economic transactions. Economic transactions means payments and receipts between resident of a country and the rest of the world is called బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. అంటే ఒక కంట్రీ ఏవైతే గూడ్స్ని సర్వీసెస్ని తెప్పించుకుంటున్నారో అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారో ఒక కంట్రీ నుంచి మనం పే చేయాల్సిన అమౌంట్ని బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, డాష్ అకౌంట్ మానిటర్స్ ఆల్ ఇన్కమింగ్ అవుట్గోయింగ్ of goods and services between countries. So ఇన్కమింగ్ గూడ్స్ అవుట్గోయింగ్ గూడ్స్ని రికార్డ్ చేయడానికి ఉండేది కరెంట్ అకౌంట్. విచ్ అకౌంట్? కరెంట్ అకౌంట్. ద ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ లైక్ ల్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ రికార్డ్స్ అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో క్యాపిటల్ అకౌంట్ మీన్స్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమైనా ఆస్తులు కొన్నా అమ్మిన వాటికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అని రికార్డ్ చేసేది మన క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డాష్ దట్ ఫండ్స్ ఫ్లో టు అండ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ కంట్రీస్ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ది లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, ఎఫ్డిఐ మీన్స్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఎవరన్నా కంట్రీస్ వాళ్ళు మన దేశంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కొన్నా, స్థలాలు పెట్టినా, డైరెక్ట్గా అమౌంట్ని ఇన్వెస్ట్ చేసినా, ఇలాంటి వాటిని అన్నిటిని ఏమంటారంటే ఫైనాన్స్ అకౌంట్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ వన్, 23rd bit, dash means the nation imports more commodities, capitals and services than it export is called balance of payment in deficit. So importing more capital goods and less exporting is called deficit balance of payment. Deficit balance of payment. DSB. DSB means WTO. In WTO there is a dispute settlements body. ఏదైనా దేశాల మధ్యన కోరల్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అలాంటివి వస్తే సెటిల్మెంట్ చేయడానికి ఉండే ఒక ప్యానల్ని డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్మెంట్స్ బోర్డ్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, డిఎస్బి స్టాండ్స్ ఫర్ డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్మెంట్ బోర్డ్. ఎంఎఫ్ఎన్, ద మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్స్. మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్స్, ఎంఎఫ్ఎన్ మీన్స్. టిపిఆర్ఎం స్టాండ్స్ ఫర్ ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ మెకానిజం. ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ మెకానిజం. TRPIP stands for Trade Related Aspects Intellectual Rights. So TRP rights means Trade Related Aspects of Intellectual Rights. TRIPS. Next, the term business refers to state of being busy. The term business refers to state of being busy. Dash are the activities more engaged to earn the livelihood by producing and distribution of goods and rendering of services called economic activities. Economic activities. Okay, next one. Dash are those activities that do not result in the payment of is called non-economic activity. ఏవైతే
డబ్బులు సంపాదించకుండా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయో వాటిని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఉదాహరణకి మదర్, వైఫ్ డూయింగ్ ది వర్క్ ఇన్ ది హోమ్, దే ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనీ ఇన్కమ్, so it is called non-economic activity. Similar services provided by the hotels is called economic activity. Okay, dash is occupation required specialized education, so specially using of skills and talents are called profession. Dash is a contract based service is called employment. సో ఒక కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో మనం పనిచేస్తూ ఉంటే నెలకి, వారానికి, సంవత్సరానికి పనిచేస్తూ ఉంటే అలా పనిచేసేదాని అంటే ఉద్యోగం, ఎంప్లాయ్మెంట్. ద పర్సన్ హూ అండర్ ద కాంట్రాక్ట్ గివ్ ఫర్ శాలరీ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎంప్లాయీ. ద పర్సన్ హూ వర్క్స్ అండర్ కాంట్రాక్ట్, ఎవరైతే ఒక కాంట్రాక్ట్ కింద పనిచేస్తూ ఉంటారో ఆ వ్యక్తిని ఎవరంటారు? ఎంప్లాయీ, అన్ ఎంప్లాయీ, ఉద్యోగి అని చెప్పి అంటారు. ద పర్సన్ హూ గివ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ జాబ్ టు ది ఎంప్లాయీ ఈజ్ కాల్డ్ ఎంప్లాయర్. సో ఎవరైతే ఉద్యోగం ఇస్తారో ఆ వ్యక్తిని ఎంప్లాయర్ అని చెప్పి అంటారు, యజమాని. ఓకే, ఓనర్. The relationship between the employer and employee is called master and servant. Okay, dash in a economic activity involving the production, exchange, distribution and sale of goods and services with an objective of making profit is called business. ఎవరైతే వస్తువులు తయారు చేస్తారో, అమ్ముతారో, పంపిస్తారో, అలాగే సర్వీస్ చేస్తారో విత్ ఏ మోటివ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్తోని అలా చేసేదాన్ని బిజినెస్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, బిజినెస్ మేక్స్ గూడ్స్ మోర్ యూజ్ఫుల్ టు సాటిస్ఫై డాష్ వాంట్స్, హ్యూమన్ వాంట్స్. సో బిజినెస్ అనేవాళ్ళు వస్తువులు తయారు చేసేది మానవ యొక్క కోరికలు తీర్చడానికే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, డాష్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ డైరెక్ట్ యూజ్ బై ది అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్. సో గుడ్స్ని ఏవైతే మన కన్జ్యూమర్ యూజ్ చేయడానికి తయారు చేస్తూ ఉంటారో వాటిని కన్జ్యూమర్ గుడ్స్, లైక్ మిల్క్, అలాగే చీజ్, బటర్ మిల్క్, లస్సీ, ఇలాంటివన్నీ డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమర్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి పెరిషబుల్ గూడ్స్, ఇవన్నీ కూడా కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, fill in the blank used for the production of consumer or capital goods. వస్తువులు రిపీటెడ్గా తయారు చేయడం కోసం అవ్వచ్చు, అలాగే క్యాపిటల్ గూడ్స్ అవ్వచ్చు. వాటిని ఏమంటారు? ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్. వస్తువులు తిరిగి తయారు చేసే వాటిని ప్రొడ్యూసర్ గూడ్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, డాష్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. Transfer and exchanging of goods and services is called business. Okay, the primary objective of business is to earn profit. Dash is a reward for assuming risk implies uncertainty of profit is a possibility of loss is called profit. ఎవరైతే బిజినెస్ని ఒక రిస్క్ తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారో ఆ రిస్క్ తీసుకున్నందుకు ఏదో ప్రాఫిటబిలిటీ రావచ్చు, లేదంటే లాస్ రావచ్చు. అలా వచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే ప్రాఫిట్. సో ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకొని బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకు వచ్చే రివార్డ్ని ఏమంటారు? ప్రాఫిట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, బిజినెస్ ఈజ్ ప్రైమరీలీ fill in the blank as it involves production and distribution of goods and services for earning of money is called economic activity. సో ఏదైతే డబ్బు కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారో, వస్తువులు తయారు చేస్తూ ఉంటారో, అమ్ముతూ ఉంటారో అలా చేసే వాటిని ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే, fill in the blank refer to creation of new things.
So innovation means creation of new things, new ideas to generate is called innovation. Okay. Next, business cannot survive and grow without support of fill in the blank is society. సో సో బిజినెస్ వాళ్ళు వస్తువులు తయారు చేసేది ఎవరి కోసం? ప్రజల కోసం, సొసైటీ కోసం తయారు చేస్తారు. సో వ్యాపారాలు అనేవి ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా సొసైటీ యొక్క సపోర్ట్ అనేది ఉంటేనే చేయగలుగుతారు. ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్. నెక్స్ట్, fill in the blank is expect to supply goods and services required for society is business. సో బిజినెస్ అనేవాళ్ళు సొసైటీకి కావాల్సిన గూడ్స్ని, సర్వీసెస్ని వాళ్ళు సప్లై చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయీస్ మస్ట్ బీ గివెన్ ఫర్ డాష్ దేర్ వర్క్ ఫేర్ కాంపన్సేషన్. వర్కర్లకి శాలరీస్ పే చేయాలి, లేబర్స్కి వేజెస్ పే చేయాలి. అది ఫేర్ కాంపన్సేషన్. సో వాళ్ళ పనికి తగ్గ ప్రతిఫలం అనేది ఎంప్లాయీస్కి పే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది బిజినెస్ ఆల్సో. ఓకే. నెక్స్ట్, డాష్ షుడ్ బి ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ గెయిన్ఫుల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద మెంబర్స్. సో అవకాశాలు కల్పించాలి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి. అది ఎవరు కల్పిస్తారు? బిజినెస్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఫర్మ్ని కానీ, ఇండస్ట్రీని కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలంటే అది ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డాష్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు సోషల్, కల్చరల్, రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్. సో బిజినెస్ షుడ్ ప్రొవైడ్ సొసైటీఫుల్గా కానీ, కల్చరల్గా కానివ్వండి, అలాగే రిలీజియస్ ప్రకారంగా కానివ్వండి, వ్యాపారస్తులు సపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండాలి అందరికీ. ఇట్ ఈస్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే. డాష్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ డెసిషన్ ఫర్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ బిజినెస్. సో ఎంప్లాయీస్ ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కానీ, లేదన్నా డిస్కషన్ జరిగేటప్పుడు కానీ, ఒక టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఎంప్లాయీస్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. అలా ఇన్వాల్వ్ చేస్తేనే మనకి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎంప్లాయీ షుడ్ బి ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్. సో లెట్ us see this another bit. As fill in the blank is a business activity which is related to extracting, producing, processing, manufacturing of goods and services called industry. వస్తువుల్ని మనం భూమిలోంచి వెలికి తీయడం కానివ్వండి, తయారు చేయడం కానివ్వండి, ప్రాసెస్ చేయడం కానివ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం కానివ్వండి, ఇలా చేసే బిజినెస్ యాక్టివిటీని ఏమంటారంటే ఇండస్ట్రీ. ఓకే. ఇండస్ట్రీ అని చెప్పి అంటారు. సో నెక్స్ట్ బిట్, డాష్ ఈజ్ ఏ కన్సర్న్ విత్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది నేచర్. సో ప్రకృతి సహాయం తీసుకొని వస్తువులను కనుక తయారు చేస్తూ ఉంటే, వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటే అలాంటి ఇండస్ట్రీని ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ. ఓకే. ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ. ప్రైమరీ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ కన్సర్న్ విత్ ది ప్రొడ్యూసింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డాష్ నేచర్. సో ఇదే బిట్ మనం కూడా రాయొచ్చు. ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ కన్సర్న్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది డాష్ నేచర్. ఓకే. సో fill in the blank is engaged in reproduction of multiples of certain species of plants and with an object of sale to earn profit is called genetic industry. వస్తువుల్ని పునరుత్పత్తి చేస్తూ, ఉత్పత్తి చేస్తూ, ప్లాంట్స్ని, స్పైసెస్ని, యానిమల్స్ని క్రాస్ బ్రీడింగ్ చేస్తూ మనం ప్రొడక్షన్ని, పెంపకాన్ని చేస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పండి. ఓకే. డాష్ ఈజ్ concerned with extraction of, drawing of goods from the soil, air, water is called extractive industry. It is called extractive industry. Next, dash fill in the blank are engaged in transferring of raw material into finished goods with the help of machines and manpower is called
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్. సో రా మెటీరియల్ ముడిసరుకుగా ఉన్న వస్తువుల్ని తయారైన వస్తువుగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే యంత్రాంగాన్ని, మ్యాన్ పవర్ని ఉపయోగించి వస్తువులు తయారు చేస్తూ ఉంటే ఆ ఇండస్ట్రీని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో fill in the blank. To take up the work of construction of buildings, bridges, roads, dams, canals. సో మన బ్రిడ్జెస్ని, బిల్డింగ్స్ని, డ్యామ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్ని ఏమంటారంటే మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండస్ట్రీ. ఏమంటారమ్మా? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇండస్ట్రీ. సర్వీస్ సెక్టార్. Service sector plays an important role in the development of the nation. It is named as service industry. It is called service industry. Service industry సేవలు ప్రొవైడ్ చేసేవి. బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్, రైల్వే సర్వీసెస్, అలాగే హాస్పిటల్ సర్వీసెస్, హోటల్ సర్వీసెస్, ఆల్ దిస్ come under in the service industry. Okay, let us see another bit. Hotel industries, tourism industries, entertainment industries are called service industries. Okay, service industry. So dash, fill in the blank is organization system exchanging of goods between the members of industry are called commerce. Okay, commerce equal to trade plus aids to trade. Aids to trade means facilities to the trade is called commerce. Okay, the carrying goods and services within the boundaries of the nation is called home trade. So buying and selling of goods within the boundaries of the nation is called home trade. It involves fill in the blank. The buying and selling of goods in small quantities is called retail trade. Buying and selling of goods in small quantities is called retail trade. So buying and selling of goods in large quantities is called wholesale ట్రేడ్. ఏవైతే వస్తువులు తక్కువ మొత్తంలో కొని అమ్ముతూ ఉంటారో దాన్ని రీటైల్ ట్రేడ్ అంటారు. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, గూడ్స్ని బల్కీగా కొంటూ కొనడం జరుగుతూ ఉంటే కనుక హోల్సేల్ ట్రేడ్. The trade or exchanging of goods involve several difficulties which can be removed. The auxiliaries are known as aids to trade, or functions of trade, or facilities to trade. Okay, next, fill in the blank. Equal industry plus commerce. Industry plus commerce equal to business. Industry plus commerce equal to business. Okay, where commerce equal to trade plus aids to trade. Okay, let us see the another bit. Fill in the blank is a promise given by issuing bank on the request of the buyer to pay some amount of money to the seller on fulfilling the some conditions. It's called letter to credit. సో ఎవరైతే అదర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి గూడ్స్ కొనుక్కుంటారో అక్కడ వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేయడానికి మన బ్యాంకులు ఏవైతే ఇతర దేశాల్లో కూడా ఉంటాయో మన కస్టమర్ అకౌంట్ పలానా దేశంలో ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక లెటర్ని పంపిస్తారు. అలా పంపించే వాటిని లెటర్ టు క్రెడిట్, అతనికి అమౌంట్ పే చేయొచ్చు అని చెప్పి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, fill in the blank. It is an unconditionally written order by which export or importer to pay some amount of money on demand or at certain future date is called bills of exchange. ఓకే, సో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒక బిల్లు రూపంలోని మనం రాయడం జరుగుతుంది. అమౌంట్ మనం ఎంత సరుకు కొన్నాం, ఎంత అప్పు తీసుకున్నాం, ఎప్పుడు పే చేస్తాం, డేట్, టైం, అమౌంట్, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది డ్రాయి ఇవన్నీ కూడా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, fill in the blank. It is an act and evidence of contract between the shipper and carrier as to receipt of the goods received. Carrier also document of title of goods is called bill of lading. సో బిల్ ఆఫ్ ల్యాడింగ్ కింద వస్తుంది. అంటే గూడ్స్ షిప్పింగ్లో నుంచి మనం తెచ్చుకోవడానికి వేరే చోట నుంచి
మన దగ్గరికి ఆ గూడ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఆ షిప్లో గూడ్స్ ఏముంటాయి, అవి ఎవరి యొక్క గూడ్స్ అవి, వాటి యొక్క కంటెంట్ ఏంటి, వాటి వాల్యూ ఎంత, ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా దాంట్లో ఏముంటాయంటే బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సో fill in the blank is used to transport of cargo by air. సో ఎయిర్ ద్వారా గుడ్స్ క్యారీ చేయాలి, రావాలి అంటే అక్కడ ఉండే బిల్లుని ఏమంటారు, ఎయిర్వే బిల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్వే బిల్. సో గూడ్స్ని మనం ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ఏరోప్లేన్స్ ద్వారా తెప్పించుకుంటే, కార్గోస్ తెప్పించుకుంటే ఆ బిల్లో ఉండే డీటెయిల్స్ అన్నిటిని ఎయిర్వే బిల్. ఈజిఎం ఎక్స్పోర్ట్స్ జనరల్ మేనిఫెస్ట్. ఓకే, ఐజిఎం ఇంపోర్ట్స్ జనరల్ మేనిఫెస్ట్. ఇట్ మీన్స్ ఈజిఎం అంటే ఇట్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్ బీయింగ్ ఇంపోర్టెడ్. అంటే ఈ యొక్క ఈజిఎంలోని కంటెంట్ ఏముంటాయంటే వాట్ గూడ్స్ ఆర్ టు బి ఇంపోర్టెడ్, ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ టు ఇంపోర్టెడ్, by whom it is imported, yet to be imported, contents of the goods, details, volume of goods, quality of goods, ఇలా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటే దట్ ఈస్ ది ఈజిఎం. సో ఎక్స్పోర్ట్ గూడ్స్ మేనిఫెస్ట్, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏవైతే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో గూడ్స్ని, ఆ యొక్క ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వ్యక్తి పేరు, అలాగే గూడ్స్ వివరాలు, అలాగే ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎంత క్వాంటిటీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా ఈజిఎంలో ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఐజిఎం ఎక్కడి నుంచి మనం గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, అలాగే ఎంత క్వాంటిటీ ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఎలా తెప్పిస్తున్నాం, వాల్యూ ఎంత, క్వాలిటీ ఎంత, క్వాంటిటీ ఎంత, డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఉంటే దాన్ని ఐజిఎం ఇంపోర్ట్ జనరల్ మేనిఫెస్ట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. Okay, next let us see the another bit. Fill in the blank is a statement by exporter mentioning the description and other details of goods being exported. సో మనం ఏవైతే కార్గో షిప్స్ ద్వారా మన గూడ్స్ మన దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు పంపించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న డిస్క్రిప్షన్, వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గూడ్స్, వాట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది గూడ్స్, which place from the goods are exporting, the details containing in the description is called shipping bill. Okay, next similarly a statement by importer submit to goods to customs mentioning the description and other details of goods being importing, it's called bill of entry. ఎవరైతే గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఇతర దేశాల నుంచి మాకు ఏ గూడ్స్ వస్తాయి, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ వస్తాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్ని ముందుగానే మన కస్టమ్స్ ఆఫీసర్స్కి అందించాలి. ఏ గూడ్స్ మనకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా మనం కస్టమ్స్ ఆఫీసర్కి అందించాలి. అలాంటి వాటిని బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, సో లెట్ us see another bit. Dash is an international organization to promote multilateral trade. So goods are exports, imports from number of countries. So it is provided by an organization is called WTO. చాలా దేశాల నుంచి గూడ్స్ తెప్పించుకోవడం కావచ్చు, మన దగ్గర గూడ్స్ని ఇతర దేశాలకు పంపించడం కావచ్చు. ఇది సాధ్యపడాలంటే కనుక మనం వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లోని మెంబర్ అయి ఉండాలి. సో డాష్ రీప్లేస్ గ్యాట్. సో జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ టారిఫ్ అండ్ ట్రేడ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై WTO. సో WTO అనేది గ్యాట్ ప్లేస్లో రావటం జరిగింది. నెక్స్ట్ డాష్ హెస్ ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ యాజ్ లీగల్ స్టాటస్. ఇట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మల్టీలేటరల్ డిజైన్డ్ అండ్ అగ్రీడ్ అపాన్ బై ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది నేషన్స్. కొన్ని రూల్స్ని, కండిషన్స్ని, రెగ్యులేషన్స్ని ఆ యొక్క దేశాల మధ్యన ఒప్పందంగా పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే ఆ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్ దేంట్లో మెన్షన్ చేస్తారంటే WTOలోని మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే,
dash including the trade and in goods, services, trade in goods, trade in services, protect of the intellectual property rights, foreign investments, etc. by వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. సో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది మనం ఏ గూడ్స్ని పంపించాలి, ఏ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, కాపీ రైట్స్ ఏంటి, ఇంటలెక్చువల్ రైట్స్ ఏంటి, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడాను ఆ యొక్క కంట్రీని బాగోగులు చూడడానికి ఈ యొక్క సభ్య దేశాలన్నింటికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ ఆర్గనైజేషన్నే WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. WTO మెంబర్స్ హ్యావింగ్ ఈక్వల్ ఓటింగ్ రైట్. సో ప్రతి దేశానికి ఒక కంట్రీకి ఒక ఓటు మాత్రమే ఉంటుంది. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ ఓట్, వన్ కంట్రీ వన్ ఓట్. ఏదైనా మీటింగ్స్ జరిగినప్పుడు, ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి, ఈ యొక్క డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఓటింగ్ హక్కు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ద హైయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ ఆఫ్ WTO ఈజ్ ది మినిస్ట్రియల్ conference. Highest ranking decision making body of WTO is ministerial conference. Okay, so let us see another bit. The General Council of WTO headed by is Director General. సో WTO హెడ్ జనరల్ కౌన్సిల్ కింద ఉండే వ్యక్తిని డైరెక్టర్ జనరల్. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. అప్లైడ్ టు బాడీ ఫర్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్స్. సో మన ఆల్రెడీ DSB అంటే డిస్ప్యూట్స్ సెటిల్మెంట్స్ బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ప్యానల్ విచ్ ఈస్ ది సెటిల్స్ ది డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ది కంట్రీస్. ఏదైనా కంట్రీ మధ్యన మనస్పర్ధలు కానీ అలాంటివి కానీ వస్తే కనుక, లేదా ట్రేడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వస్తే కనుక ఆ ప్యానల్ని డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ప్యానల్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ TNC మీన్స్ ట్రేడ్ నెగోషియేషన్ కమిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఆర్ వాల్యూ షుడ్ బి అలౌడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ కోటా. ఒక దేశం ఎంత గూడ్స్ని ఇతర దేశాల నుంచి తెప్పించుకోవాలి అనేది ఈ యొక్క వాల్యూ కావచ్చు, క్వాంటిటీ అవ్వచ్చు, అలా చెప్పేదాన్ని ఏమంటారంటే కోటాస్. ఓకే, కోటా అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, సో ద పేమెంట్స్ విల్ బీ మోర్. ద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ ఇన్కమ్. మనకి ఆదాయం కంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్లో ఉంది, దాన్ని డెఫిషిట్. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇన్ డెఫిషిట్. So where expenditure is more than the income is called. So the price of foreign currency, increases. That makes the import costlier. The import costlier and exports are cheaper. It is called devaluation. ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ని మనం తక్కువగా ఉంటాయో, ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటామో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ devaluation. So decreasing in the home currency is called devaluation. Next, rise in prices. ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంటే కనుక దేశంలోని దాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి అంటారు. రైజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. మన నిత్యావసర వస్తువులు కావచ్చు, లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు, రైల్వే కావచ్చు, స్కూల్ ఫీజు కావచ్చు, అన్నీ పెరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి.
వీటిని అలా పెరుగుదలని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు. సో ఇట్ మీన్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ ది ప్రైజెస్, వస్తువు రేట్లు తగ్గిపోతూ ఉంటే కనుక వాటిని డిఫ్లేషన్, సో తగ్గుదల అని చెప్పి అనటం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో known as dash merchandise account. Trade of goods is called visible account. Visible account, invisible account, both are in the current account. Okay, so merchant of goods or trade goods in the visible account, sub account of under current account. Fill in the blank. It records all exports and imports of services and transfer of payment is known as invisible account. So visible account, invisible account are in the current account. Tariff is a tax. Tariff is a means tax levied on imports. So it is levied on importing of goods and services. Next, it is a statement that captures the country exports and importing of goods and services with the remaining world is called balance of trade. Okay, it is a statement that keep track all economic transactions done by the country with the remaining world, balance of payment. Okay, NBFC, non-banking financing companies, non-banking financing companies. Gold loan, education loan, home loan are examples of NBFC, non-banking financing companies. It is merely a way of listing of receipts and payments in the international trade transactions for a country is called balance of payment. Balance of payment. Excess of goods and services exported plus capital or the imported is known as favorable balance of payment. సో మన గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్స్ కంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక ఎక్కువ చేస్తే, గూడ్స్ కావచ్చు సర్వీసెస్ కావచ్చు, అలా ఎక్కువ కనుక చేస్తే దాన్ని ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ ది ఇంపోర్ట్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ payment. Similarly, in which the payment is made by the country, the exceed payment received by the country is called the unfavorable balance of payment. ఏదైతే కంట్రీ పే చేస్తుందో, పే చేసిన దానికంటే ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో, అలా రిసీవ్ చేసుకుంటే మన కంట్రీకి అది అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అవుతుంది, డెఫిసిట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఏ కంట్రీస్ current account is deficit or surplus of BOP is said to be disequilibrium. పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు. అది కరెంట్ అకౌంట్లో కనుక ఉంటే డిజిక్విలిబ్రియం కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, డిజిక్విలిబ్రియం మీన్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏదో సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిసిట్. డిజిక్విలిబ్రియం సర్ప్లస్ ఉండొచ్చు, మనకు డబ్బులు రావచ్చు, మనం డబ్బులు పే చేయొచ్చు. సో అలా లోటుగా ఉన్న మిగులుగా ఉన్న దాన్ని డిజిక్విలిబ్రియం కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, when the total receipts are more than the payment is called surplus. Receipts is more than the payments is called surplus. It means BOP is equal to credit greater than debit. So credit is a receipt, debit is a payment. So receipts are more than the payment is called surplus. Next, it is BOP occurs when total payment exceeded total receipts. Payments will be more than the receipts is called deficit. Deficit కి మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, BOP means if credit less than debit, it means receipts less than debit. So credit is refers to the receipts or debit is refers to the payments. Okay, so it's called deficit.
టోటల్ పేమెంట్స్ ఎక్సీడ్స్ ది రిసిప్ట్స్. సో పేమెంట్స్ ఎక్కువ ఉండి రిసిప్ట్స్ కనుక తక్కువ ఉంటే కనుక డెఫిసిట్ అంటారు. ఓకే, లెట్ us see another bit. Monetary policy, fiscal policy, exchange rate of depreciation, devaluation, deflation and exchanging control are the measures to correct the disequilibrium in the balance of payment. అంటే మానిటరీ పాలసీ, ఫిజికల్ పాలసీస్ ఇవన్నీ కూడా డిజిక్విలిబ్రియం ఆఫ్ బీఓపీని రెడ్యూస్ చేయడానికి, కరెక్ట్ చేయడానికి తీసుకునే మెజర్స్ కింద ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ మనీ సప్లై అండ్ క్రెడిట్ ది ఎకానమీ. ఇట్స్ కాల్డ్ మానిటరీ పాలసీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటరీ పాలసీ. It is the government policy on income and expenditure is called fiscal policy. Income and expenditure, గవర్నమెంట్కి వచ్చిన ఆదాయాలు ఖర్చులకు సంబంధించిన పాలసీయే ఫిజికల్ పాలసీ. మనీ సప్లై చేయాల్సిన, ప్రింట్అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా మనీని అది మానిటరీ పాలసీని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ రెడ్యూస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ హోమ్ కరెన్సీ ఇన్ రిలేషన్ విత్ ది ఫారెన్ కరెన్సీ. మన హోమ్ కరెన్సీ యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోయి ఇతర దేశాలతో పోల్చుకుని తగ్గితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, గ్యాట్ వాజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై an agreement by dash agreement Marrakesh. So MARREKES, Marrakesh agreement. Next, it is a clause పర్మిట్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు ది మార్కెట్. సో ఏ దేశం ఉన్నా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, ఏ దేశం ఉన్నా అమ్ముకోవచ్చు. ఫర్ జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బోత్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారెన్ సప్లయర్స్. సొంత దేశంలో ఉన్న వాళ్ళని, ఇతర దేశం నుంచి వచ్చి అమ్మే వాళ్ళకి అందరికీ ఒకేలా చూసే విధంగా ఉండే వాటిని ఈ క్లాజ్ని ఏమంటారంటే మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ది స్టోరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫెసిలిటేట్ దట్ దేర్ సప్లై ఇన్ ది మార్కెట్ అట్ ది రైట్ టైం. సరైన సమయానికి గూడ్స్ని అందించే విధంగా స్టోరేజ్ చేసే ప్లేస్ని ఏమంటారంటే వేర్ హౌస్ కింద మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పోస్టల్ సర్వీసెస్, టెలిఫోన్ సర్వీసెస్, ఫ్యాక్స్, ఇంటర్నెట్ ఆర్ ది known as communication. It provides the communication facilities, okay, for transferring of information from one person to the another person. Which one? Commerce plays an important role to satisfy human requirement, to increase the standard of living, to increase the employment opportunities, to increase the national income, to increase the growth of the economy. It is all the above. So కామర్స్ అనేది అన్ని రకాల రంగాల్లోని ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ఒకటి హ్యూమన్ వాంట్స్ సాటిస్ఫై చేయడం కావచ్చు, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరగడం కావచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ని జనరేట్ చేయడం కావచ్చు, అలాగే ఇన్కమ్ పెరగడానికి, నేషనల్ యొక్క వెల్త్ పెరగడానికి, ఇవన్నీ కూడా కామర్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. సో ఆల్ ద అబోవ్ ఇస్ ది ఆన్సర్. సో కామర్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కామర్స్లోని ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ మనం 115 బిట్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ బిట్స్ని మన రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్లోనే వస్తాయి. బిట్ పేపర్ టైప్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందన్నారు. సో ఆ బిట్ పేపర్ కూడా మనం అన్ని యూనిట్లకు సంబంధించి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మ్యాచింగ్ ఫాలోయింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, సో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, మై నేమ్ ఇస్ వెంకట దుర్గారావు from a lecturer in commerce faculty in experience of 15 years. Thank you very much.